Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta discusión virtual titulada Una agenda tributaria feminista. En este espacio exploraremos la necesidad de fortalecer la perspectiva feminista en la política tributaria para evitar que su aplicación impacte de manera diferenciada y perpetúe las brechas de desigualdad existentes. Antes de ceder la palabra a las panelistas que me acompañan el día de hoy, me gustaría resaltar la relevancia de este tema. Y bueno, sabemos que introducir una perspectiva feminista a la política tributaria nos invita a reflexionar sobre cómo la manera en la que el Estado se hace de recursos afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres debido a las desigualdades que existen en nuestras sociedades. Al mismo tiempo, nos permite evaluar cómo la política fiscal puede contribuir a la igualdad de género y a la autonomía económica de las mujeres. En este sentido, podemos decir que la justicia tributaria es un componente fundamental de la lucha feminista, ya que las estructuras fiscales pueden perpetuar y ampliar las desigualdades de género si no son atendidas. Ahora sí, para iniciar, le pediré a nuestras panelistas que se presenten. Tao, si gustas, empezamos contigo. Muchas gracias. Hello. Hello. Hola, Tao, bienvenida. Sí. Thank you. I hope translation is there. I am totally apologizing that I cannot speak Spanish. So please allow me to. Can I start now? Okay, great. Okay. Hello, everyone. Actually, good night, everyone. This is 11:04 p.m. in Manila, where I am now in the Philippines. I'm Thao, and I work as country director of ActionAid in Vietnam, but I'm serving as a steering committee members for the tax and fiscal justice of Asia network in Asia, and we're having a steering committee meeting right now in the Philippines, in Manila. So I'm connecting here with you from here. It's a great honor for me to join this discussion, and I am asked to start the panel today, serving the question why feminist taxation is required and is necessary and is needed to have an end to inequality. So as you know, ActionAid is an international federation serving in 71 countries around the world to end poverty and injustice. And I have the honor to work with Andrea and Aurea and colleagues in the global Alliance of Tax Justice in the past 10 years. Okay, so I'm trying to share with you 4 points of the discussion. Why feminist taxation is required. We are all know that tax is actually a social contract between the citizens and the states. And the states cannot function without the tax payment from its citizens. But most of the time, citizen doesn't know what happened with the tax. And a lot of the time, the states utilize or manipulate its own power to change the commitments it's made to the citizens through taxations. So in this panelist, we are trying to understand how feminist taxation is required to end inequality. For a lot of countries and a lot of people, Vietnam is a far away country, or maybe for a lot of you, Vietnam is a war, but in fact it's a country. And if you may know, our GDP it's about $400 billion a year, and about 200% of the GDP are coming from the exports.
it tells you that Vietnam is having a very, very much open economy. And this is true because Vietnam has a lot of commitment to about 29 free trade agreements to a lot of citizens across the world. So almost every region has some trade agreements with Vietnam. In terms of the number, we are doing very well. So we are amongst the country that have about 6 to 10% of GDP increase every year. But how does it mean to women? How does it mean to people? Vietnam has a population of about 99.7, maybe 100 million people, and 10 million are the poor people. And as you may know, about 7 million are women. But our policies are not necessarily responding to the need of the women. So let me just come back to the need. Why feminist taxation is required? One, it will ensure that the spending of tax will be on gender responsive public services, which make sure that the women and the girls are having access to quality education and healthcare. Second, feminist taxation will also ensure that who are supposed to pay will pay. Third, feminist taxation will allow the government to spend the tax on climate resilient solutions. This is very important for my country. I don't know about other countries, but in my country, if water is rising by 1 meter, about 23 million people in the Mekong Delta will lose their livelihoods, will lose their shelter, and will be forced to leave because the water is everywhere. So they cannot live in their house, and they don't have the livelihood options. And only the wise spending of tax by the government into public services, making sure that healthcare system, healthcare services, shelter services, and public services are available for girls and women. This situation can be prepared and can be addressed. Last but not least, feminist taxation will ensure that the transparency is there, and therefore people will know what happened with the tax contribution that they made. Very little, a lot of people very little know that, okay, they are paying tax from the beginning of their life, from the first vaccination injection of the baby, till the person dying into the funeral and into the coffin. Every step of the life, they are paying tax. And what happened to the tax? How the tax is spending? How the tax is spent on the benefit of women and men? How they are making the resources spent wisely and effectively? I'm sure that a lot of countries does not have this level of transparency. So let me just stop there, saying that there are 4 elements of feminist taxation that needs to be addressed or needs to be fulfilled, so that taxation in each country can be serving on behalf of the measure to the need of the minor, so that we are using our resources wisely. Thank you, Andrea and Oria, for giving me this chance to speak. Thank you. Muchas gracias, Tau. Tu intervención fue perfecta porque nos brindó como un marco general sobre todos los temas que iremos abordando hoy de manera más específica.
Tocaste un punto que me parece muy relevante, que es el tema de la transparencia. En muchos de los casos, seguramente en sus países, así como en el mío, hay mucha disponibilidad de datos respecto a las personas que reciben beneficios de la política social, pero hay muy pocos o nulos datos respecto a las personas que se benefician a través de la política tributaria, como por ejemplo a través de exenciones o gastos tributarios. Entonces ahí hay un punto que me gustaría retomar más adelante en la discusión, pero no quería dejar de resaltarlo antes de darle la palabra a Aurea. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Si gustas presentarte y igual puedes brindarnos tu opinión sobre por qué es importante incorporar la perspectiva feminista a la política tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos, a todas. Soy Aurea Mozinho, soy angoleña, hablo portugués, entonces me disculpo que voy a hablar en inglés, que esto mejor así, pero me gustaría decir hola solamente a todos. Agradecer por esta oportunidad de conversar entre las regiones. Entonces, por favor, cambia para la lengua que hablo en inglés. So I work for an institution called the Global Alliance for Tax Justice, and my work at the Global Alliance for Tax Justice is leading the Tax and Gender Working Group. And when one of the critical aspects of our work at the Tax and Gender Working Group is, on the one hand, questioning why is it important, exactly at the heart of this question, why is it important that we have a feminist perspective to taxation? And specifically, why is it important that we have a feminist approach to tax justice, which is at the core of our work, which is demanding that tax systems work for people, but not only that they go a long way into addressing the inequalities that already exist in society, also in terms of gender. So I don't want to repeat what Tao said in my presentation, and answering to this initial question was going to be a bit of a repetition. So at a very simple level, if we are trying to think about why tax justice should be included within the feminist agenda, for me, it goes to the following. If we understand the feminist cause as the fight to eradicate power structures that keep women marginalized, exploited, and subjugated at all levels, then we need to place the relation with the state and the global economic architecture as sites of feminist contestation. And global finance and questions of how our women are placed in our societies as citizens to make claims from the state, and how in the global distribution and redistribution of resources, women tend to be excluded, marginalized, and exploited, then we start to understand why we can't, within the feminist agenda, not talk about tax justice. But because Tao spoke so beautifully about it, I'm gonna answer at a different level this question, which is, why is it important that we don't just have a gender perspective to tax justice, but a feminist perspective? And I think in a world where gender mainstreaming is becoming very common across all policy areas. I mean, you have gender mainstreaming even in the most obscure of places, like women in mining and women in leadership of global 200 Fortune Forbes companies. So it's become the idea of gender is very present almost everywhere now. So why is the claiming of a feminist agenda important to differentiate from the gender mainstreaming agenda? And with that, I would like to start with the narrative. As I said, I'm from Angola. Angola, as of 2017, started undergoing through tax reform. The idea was to streamline our tax reform system to be able to improve collection, to be able to more effectively ensure that the state can capture the resources and then supposedly to use those resources to invest in social spending.
it's a very difficult context to operate in terms of citizen-government relationships. It's an authoritarian context, increasingly so. So there's no much participation of women and other groups in the making of this policy reform in relation to tax. So what we end up at the end of 5 years is with a tax system that does exactly what they proposed to do at the outset, which is very good at collecting taxes. So there was the introduction of VAT, there was the revision of the personal income taxation table, so that taxes your labor income. There was the introduction of all levels of taxation, for example, to collect taxes on wealth transfers, but particularly when you buy property. So this is there. But how is this impacting women? At the surface level, you can say, well, because the tax system collects income better, then the states should be able magically to spend better, and therefore women are privileged. You can even go a step further to say, well, the tax authority is employing more women, and therefore, we have a lot of strides that have been made to improve the gender aspect in taxation. But when you look beneath the surface and actually look at the other side of the coin, which is the spending side, we are continue to live in a context where almost 60% of our government spending every year goes towards servicing debt, with little more than 20% going to social services combined. And we know, and at the same time, we have seen over time a really strong reduction in the number of programs, in the number of funds that are allocated to combating, for example, violence against women, with women shelters programs closing, programs, for example, to combat malaria actually being rolled back. So in terms of the effect of this increased collection, we're not seeing it reflect in how government priorities in spending are aligned with feminist demands, which are demands for better public infrastructure to support the redistribution of care, to address violence against women, to address women's social and economic marginalization. So for me, a gender perspective of tax focused and limited itself to the revenue aspect. It says, we can collect, we need to ensure there's no implicit or explicit bias in the collection, that we are making sure that women, are not paying indirectly more taxes. I think that is towards the more privileged, the more progressive angle as a gender perspective goes. Where the feminist perspective really wants to contend with questions of power, also within the redistribution of resources. So when we are often asked as a tax and gender working group, why don't you just focus your questions on the revenue taxation? We say, well, because our government, our existence are not based in the idea of collection. Our existence is mapped to how well our governments are expending and distributing those revenues. So the feminist agenda and the feminist tax statutes agenda is predicating and really connecting these two dots. Yes, collection, but collection without redistribution is really extraction. And we as women, we know what extraction means because our unpaid labor is extracted from us. So we are in systems where we give our labor, we are paid and unpaid, and we're not paid enough for it. So we want to make sure that tax doesn't replicate that system. So it's really, really fundamental within a feminist perspective to look at the spending angle, to ensure that it's not just spending for spending's sake, that is spending towards priorities that women are charting based on the lived experience on the ground. And to really finalize, because we have a really amazing discussion and panel here, I think a feminist perspective also wants to look at the broader context of economic, how our economies are placed and they function. There's an analogy of, a sieve. So tax is like, the holes in a way. If you raise revenue in a sieve, it's just gonna seep through. So in the global south and in African countries and in Angola specifically, I told you about debt servicing, increasing the ability of government to raise revenues
putting on the table that government needs to increase social spending while not addressing the overwhelming flow of resources that goes through debt servicing is really only addressing part of the question. So while we use tax as an entry point into the conversation, we are also interested in looking at the overall framing of macroeconomic justice that looks at questions of monetary policy, as well as questions of, for example, debt, as well as other questions around how states financing in the global arena. I know Bhumika is going to talk a lot more about this, so I'll leave it there for now and looking forward to talking more. Thank you. Muchas gracias, Aurea, por tu intervención. Antes de seguir, me gustaría recordarle a los participantes que tenemos traducción simultánea del inglés al español y en caso de que hayan personas que no hablen español, también hay traducción al inglés. Bueno, Aurea mencionó en su intervención un poco sobre estas dinámicas extractivistas, que sé que es un tema que a ti te interesa, Maju, y es un punto de vista que no querrías dejar ir en estas discusiones sobre política fiscal feminista. Entonces, te doy la palabra para que por favor te presentes y nos platiques tu opinión sobre por qué la política fiscal debe tener un enfoque feminista. Bueno, buenos días aquí en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la invitación, Andrea, Aurea, Tao y Bhumika también por compartir el panel. Y muchas gracias a los y las compañeras de las organizaciones que integran la iniciativa por los principios de derechos humanos en la política fiscal. Me parece muy importante que podamos estar haciendo estas conversaciones, esta bueno, y las que se están realizando en toda la semana. Yo, bueno, soy economista feminista y trabajo en la oficina argentina de la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación política alemana que tiene oficinas en más de 100 países alrededor de todo el mundo. Y a la fundación le interesa especialmente trabajar los temas fiscales y los temas impositivos en particular, y esto actualmente se está abordando, digamos, voy a mencionar 3 escalas por lo menos desde los que me implican a mí, me atraviesan a mí desde mi trabajo en Buenos Aires, que son, a nivel global, existe un proyecto que se llama ¿Quién paga la cuenta para un futuro mejor?, que creo que un poco ahí se establece la fundamentación de por qué desde la FES se está trabajando estos temas, que básicamente se trata, y creo que eso es uno de los argumentos para pensar por qué justicia fiscal y justicia de género y justicia feminista, básicamente porque garantizar derechos en este contexto de pluricrisis sale dinero, sale mucho dinero, y se necesitan recursos para garantizar esos dineros. Entonces la pregunta es justamente ¿cómo los vamos a garantizar y quiénes son los que van a pagar esa cuenta? También trabajamos desde un proyecto regional en Latinoamérica, un proyecto que se llama Feminismos, que tiene hace muchos años trabajo desde la perspectiva de la economía feminista, donde las discusiones sobre lo fiscal también son centrales y se han hecho muchos trabajos vinculados a los sesgos de género. Bueno, y además a nivel regional también se trabajó en un proyecto de tributación durante muchos años, que también todavía muchos de los productos de ese trabajo nos sirven hoy en la región. Y por último, en Argentina, junto con ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que es parte de la iniciativa, justamente estamos coordinando un espacio en el que participan otras organizaciones, también como el CELS, que por allí la vi a Michelle también, que se llama Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, del EDFE, en el cual participan varias organizaciones y investigadores en las cuales estamos discutiendo, pensando cómo generar incidencia en la agenda pública. Eso nos interesa especialmente, ¿no? Cómo llevar al debate público cotidiano de la calle las discusiones que muchas veces sostenemos en estos espacios nada más, y parece que no logran terminar de conectar con
con lo cotidiano. Y obviamente que las discusiones feministas en todo esto tienen un rol muy importante. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta que nos proponían para esta primera parte de la discusión. Yo diría tres cosas, en principio, por lo menos para la región latinoamericana. Primero, es por lo que decía como fundamento del proyecto este de quién paga la cuenta, me parece que esa es una pregunta muy clave para entender. La garantía de los derechos humanos sale dinero, los estados tienen que hacerse cargo de la sostenibilidad de la vida de las personas que habitan esos territorios, y esa sostenibilidad de la vida sale dinero. Y la política fiscal, y en especial la política tributaria, tiene un rol clave en eso. Y la política fiscal, la política tributaria, no es neutral género. Decimos, no toda política que lleven adelante los estados, política económica en general, pero lo que nos convoca aquí para discutir lo tributario, lo fiscal en general y lo tributario en particular, tiene incidencia en la vida de las mujeres y de los varones, y también de las personas trans o LGBT, de manera diferencial. Entonces nos tenemos que ocupar de pensar cuáles son esos sesgos y trabajar para combatirlos. El segundo punto, justamente, ¿no? Porque la política fiscal en sí misma es una gran herramienta para la redistribución del ingreso, y en América Latina es la región, esa frase tan conocida, pero que es la región más desigual del planeta. Por lo tanto, pensar la redistribución del ingreso de la mano de la política tributaria tiene sí o sí que ver con la agenda feminista. No podemos pensar en el movimiento feminista en la región, que es un movimiento que, como bien saben, no tan inspirador para todo el mundo, y que ha motorizado muchas transformaciones políticas más allá del propio movimiento feminista. Necesita hacerse las discusiones feministas, de las discusiones fiscales, para garantizar la igualdad de género o la equidad y los derechos por los cuales estamos discutiendo. Y la realidad en la región, en términos tributarios, si bien podemos hablar de grandes diferencias en la región, sí hay gran disparidad y heterogeneidad en lo que ocurre con lo tributario en la región. Podemos decir que hay un diagnóstico común en el cual los impuestos, en donde los sistemas tributarios en la región son altamente regresivos, ¿sí? La recaudación en nuestros países tiene una gran parte de impuestos indirectos, que son los impuestos más regresivos y que impactan más fuertemente sobre las mujeres, porque están sobre representadas en los niveles de ingreso más bajos, entonces son las que pagan proporcionalmente mayores impuestos de estos que son regresivos. Y también hay una discusión muy fuerte de lo que mencionaba Andrea en relación a los gastos tributarios y las exenciones impositivas. Porque no sabemos qué es lo que pasa con eso, no hay información, no hay claridad, son injustos en general, de la poca información que tenemos, y los estados no son claros con la información que brindan al respecto. Y en esto hago un gancho con el tercer punto que me parece por la cual la agenda fiscal las feministas debemos involucrarnos más con la agenda fiscal, que tiene que ver con que yo creo que la política fiscal tiene un punto, es una herramienta muy clave para pensar también la política productiva de nuestros países. Y es un poco también lo que mencionaba Aurea, y me parece que hay un vínculo también en lo que pensamos. Para pensarlo desde Latinoamérica, pero también es algo que me parece le convoca mucho a varios países en África. La política fiscal puede brindar extensiones a determinadas actividades económicas. Y en nuestra región, que actualmente a nivel geopolítico está cumpliendo un rol sumamente importante y determinante en la transición socioenergética, ¿sí? En aportar las materias primas para la transición energética de los países del norte global, nuestros países muy necesarios de dólares, muy necesitados de inversiones, muy necesitados de cumplir con reglas fiscales,
promueven la inversión en sectores bajo modos de desarrollo extractivos. En Argentina en particular, bueno, en el Cono Sur, bueno, lo que se conoce como el Triángulo del Litio, actualmente Bolivia, Argentina y Chile, hay disputas muy fuertes en términos tributarios para ver quién recibe las inversiones, quién da mayores ventajas en términos impositivos, lo mismo con las inversiones de hidrógeno verde, bueno, en Argentina también con el gas y el vaca muerta. Ahí me parece que hay un nudo de cómo las políticas tributarias de nuestros países, a través de las exenciones impositivas, promueven modos de desarrollo extractivos que son muy malos y condicionan la vida de las mujeres, especialmente las que viven en los territorios que están siendo diezmados por este tipo de inversiones, porque no se hacen bajo las condiciones que deben hacerse. Así que me parece que ahí también hay un punto que tenemos que seguir prestándole atención. Hasta ahí iría por ahora, tengo más cosas. Muchas gracias, María Julia. Bueno, antes de ceder la palabra para su primera intervención a nuestra cuarta panelista, me gustaría tratar de sintetizar lo que se ha mencionado hasta el momento. Por un lado, tenemos que, en sentido amplio, la política fiscal no es neutral al género, lo cual es una noción que prevaleció por muchísimos años, pensando que si no se daba un tratamiento diferencial explícito en la legislación, pues su aplicación y sus resultados no tenían por qué ser diferentes. Ahora, en años recientes, las investigaciones sobre los impactos diferenciados de la política fiscal sobre mujeres y hombres han ido aumentando, y si bien inicialmente se dio un mayor foco a la parte del gasto público y se abordó el tema de los presupuestos responsivos al género, por ejemplo, la parte de cómo la política tributaria puede exacerbar o frenar el ampliamiento de brechas, se está convirtiendo en un foco recientemente. Dentro de la parte de la política tributaria, ya se han mencionado varias problemáticas. Creo que una de las grandes discusiones gira en torno a la aplicación de impuestos indirectos, como lo es el IVA, el cual, como también ya se dijo, tiene efectos muy negativos en términos de regresividad, tanto en términos de equidad vertical, pero también en términos de equidad horizontal. Y ahí, como se mencionó, las mujeres, al estar sobre representadas en los deciles bajos de ingreso, se ven aún más afectadas por este tipo de impuestos. Al mismo tiempo, después de en el contexto de estas policrisis que ya mencionaba María Julia, los estados, principalmente los de los países en desarrollo, se enfrentan a reducciones en sus ingresos derivados de la crisis económica que nos trajo el COVID, y las respuestas en muchos de los casos no fueron el incrementar impuestos más progresivos, como creo que un caso de éxito sería el caso argentino, donde se introdujo este impuesto a la riqueza por una vez, sino que más bien se pusieron en marcha programas de austeridad. Y ese creo que es un tema que no hemos abordado aún, como los efectos diferenciados entre mujeres y hombres de la austeridad. Y para iniciar el ahondamiento en ese tema, me gustaría darle la bienvenida a nuestra cuarta panelista, Bhumika. Muchas gracias por acompañarnos. Si nos ayudas presentándote, por favor, y bueno, te doy la palabra. Gracias. Thank you, and I apologize in advance that I'll be speaking in English. I know 4 Asian languages and some French, but unfortunately I don't know Spanish, unfortunately, so please forgive me for that. I hope you can hear me okay. My name is Bhumika Muchala. I'm a feminist and political economist. I am senior advisor on global economic governance at the Third World Network. We are a global South civil society and research organization, and we work in areas of trade,
global economic governance, and international financial system. We also work on climate change and biodiversity. My main focus for many years now, going back to well before the global financial crisis, has very much been on austerity. And the understanding of austerity as a multifaceted political and economic project that is at the very center of the neoliberal era we are in today, where the structural adjustment programs of the 1980s, in the wake of the debt crisis across the global south at that time, has not at all subsided. It has continued over the next 30 years. And in fact, austerity goes back much further. We need to understand it as a project and program of colonization, where austerity was systematically put in place across the colonies through the various regimes of tax and wealth drain, the sucking and the siphoning of financial resources from the colonies to the metropole. So we understand austerity as a historical project, and then we understand it as something that really is at the center of the neoliberal economic era. And what it does is it systematically puts in place an unfair and unjust or an inequitable distribution of resources, services, and public goods. And it impacts employment and livelihoods. It impacts intersectional inequalities on a societal basis, but on a systematic level, it also erodes and reduces the national policy space for holistic social and economic development. In short, austerity structurally jeopardizes a rights-based economy. So what are the dominant features of austerity? We see it as an erosion of public services in education, health, and social protection. We see it as regressive taxation and the income inequality that is facilitated by it. And we see it as a reduced or distorted role of the state, where I say distorted and not necessarily even reduced, because the role of the state is not reduced for the private sector. The role of the state is distorted to service the private sector at the expense of the public sector. So it is really a distortion towards the overturning the social contract, that instead of safeguarding the economic and social rights of citizens, the state instead puts the rights of creditors and investors over and above the rights of people. So we are currently in a historic resurgence of austerity. It's not new. It has been happening, like I said, for 40 years, but indeed, after the global financial crisis of 2007 and 8, there has been a lot of research, particularly by Isabel Ortiz and Matthew Cummins, that systematically show that since 2012 onwards, there has been a historic trend towards austerity. Now, what does this mean? It means reduction of the wage bill, or the section of the public revenue that goes into the wages and the salaries of public employees, especially teachers, doctors, nurses, healthcare workers, social workers, but also municipal services like water and public transport. So all of these public services, the equitable delivery and access to these public services are impacted. Reduced pensions and social security benefits impacting the elderly, lowered subsidies, which especially for food, fertilizers, and fuel, which the poor disproportionately rely on. And then this systematic turn towards targeting social protection programs, which is the opposite of universal provision and excludes a majority of low-income communities. Labor flexibilization measures, which increase the precarity and wage insecurity of workers. The privatization of public services, and then not least, the regressive revenue generation measures.
By regressive revenue generation, this means that most of the austerity measures, with or without IMF loans, in most developing countries, it's with IMF loans, but in many, many countries, both in the north as well as in the south, austerity is happening even in the absence of IMF loan conditions. So we see it as a systematic feature of the global economy today. And it is premised on an assumption of expanding revenue, of really accumulating more public revenue resources in order to pay the debt of the country. And this is primarily taking place through regressive taxation measures, in particular value-added taxes and general sales taxes, where it is consumption-based taxes that extract the revenue from the most vulnerable households, and that is felt most particularly along the gendered lines. Now, what I want to focus on is really gendered austerity. Austerity is not gender neutral. Austerity is systematically gendered because it turns women into involuntary shock absorbers of austerity measures. What do we mean by women becoming the shock absorbers of austerity measures? Is that in the context of the state failing to provide the public services and public goods and the equitable distribution of resources, women become the shock absorbers of this economic inequality and economic devastation. And women become the de facto care providers. Women provide the services and the care that the state is failing to provide. And we see how this really played out in the pandemic. Now, the argument is more nuanced, that this austerity takes place with the implicit assumption that women will compensate for the lack of services by carrying out the physical, mental, emotional, and psychological labor on behalf of the state. And so, in a way, that the state is relying on the chronic insecurity, vulnerability, and stress that is put upon women's bodies and minds. And the state relies on this and abuses this shock-absorbing role of women to carry out austerity. And so, one of the concepts that I've been arguing is that there is an embodied debt owed to women, that the labor that women's bodies are carrying out through austerity means that the state is servicing its sovereign debt to external creditors and to multilateral lenders and to domestic at the expense of the debt that is owed to the bodies of women. So the embodied debt of women is really how gendered austerity takes place. Now, the negative effects of austerity measures on women have been documented wide and far. There is literally a mountain of resources that talk about how public expenditure contraction, regressive taxation result in the diminished access to services for women, the loss of livelihoods for women, including in the informal sector where it is not tracked enough, and increased unpaid work and time poverty. So budget cuts by the state, they reduce or eliminate the very programs and services which benefit women. And this heightened economic insecurity is really the true print of austerity measures. So I quickly want to focus on, because this panel is really focusing on tax justice, I want to focus on the impact of the regressive taxation measures by saying that they have become indispensable components of the IMF conditionality and loan packages, but they've also become a core measure of the austerity regimes around the world. And now, why is this so? I want to highlight that one of the reasons why regressive taxation is such a core aspect of austerity is because there is there's a widespread assumption that the most effective and quickest and easiest way to generate public revenue is regressive taxation.
And this is perpetuated by the literature that is put out by the international financial institutions, namely the World Bank Group and the International Monetary Fund, but it is also supported by the economic orthodoxy. And that is why the economic coloniality of neoclassical economics must be contested through feminist economics, through heterodox economics, through ecological economics, as well as through the global South ways of knowledge, like Buenvivir and Ubuntu. We must challenge these assumptions that the best and if most effective way to generate revenue is through regressive taxation. So regressive taxes can be seen as the sort of go-to. It's the go-to domestic revenue resource mobilization strategy. And I want to also highlight that this is very much part of the reinvention of the World Bank Group and the multilateral development banks in this current moment of just transition and the new era of green extractivism, where the state is supposed to escort private finance. The state is supposed to incentivize private investments, and along with co-financing, along with taking the first lost position, along with reducing the risks for the private sector. A key part of what the state is being asked to do in incentivizing private investment is domestic resource mobilization through such regressive taxation. We know from this webinar and from all the literature on regressive taxation that there's a systematic transferring of the burden of the revenue collection to women and children at the intersections of marginality. That means race, that means class, that means ethnicity, that means in South Asia, all of South Asia, it means caste, it means citizenship versus non-citizenship, with the huge crises globally of internally displaced persons, but also climate refugees and migrants. So regressive taxation creates and exacerbates multidimensional poverty, as well as food insecurity and intersectional inequalities. Now, I want to focus really quickly, if there's a possibility, that the kind of regressive taxation happening in two South Asian countries, Pakistan and Sri Lanka, to provide a little bit of a South Asian context to what's happening. As you may know, Pakistan and Sri Lanka are two of the countries that are in the deepest debt crisis right now. In these nations, it's a historic debt crisis. In Sri Lanka, the 2022 debt default is the first ever default the country has ever done. Inflation has really hit these countries, double-digit inflation. The currency depreciation triggered by the international monetary tightening of the increase of interest rates by the Federal Reserve and the European Central Bank has meant that the Pakistani rupee has depreciated by over 30% over just the last 1 year. Just the last 1 year, 30% depreciation. So you can imagine the cost of living crises. The income, especially the income of the informal sector workers, has been cut into half. And this is impacting women and children the absolute worst. We have in both countries an IMF loan. And in Sri Lanka, the IMF loan has already been signed. And in Pakistan, this is the 22nd IMF loan under negotiation since 1958. So you can see that these South Asian countries are in a very long cycle of debt and the kind of capitalist crises of austerity, right? So in Pakistan, especially, the IMF is actually holding back on the disbursement of the 6 billion loan under the IMF Extended Fund Facility, because it wants to be sure that Pakistan has satisfied all the program's conditionalities or prior actions beforehand. So in both of these countries, there is an enormous amount of regressive taxation. The interesting part is that in Pakistan, it's also being done at the same time as corporate taxation and wealth taxation amongst high income earners. So one of the things that we need to decipher is that even though some of the austerity conditionalities in the IMF loan packages come with
progressive taxation measures, such as targeting high-income earners, we need to look at this in the broad sweep that, okay, they are targeting high-income earners, but the bulk of the revenues continues to be sourced from the mass of consumers through regressive indirect taxes, which also includes raising the fuel taxation. Now, fuel taxation may be seen as positive for the just transition and from a green lens of climate justice, and that is understandable. But in many developing countries, such as Pakistan and Sri Lanka, we are talking about the fuel taxation for the consumption of day-to-day fuel for running motorcycles, the rickshaws, small vehicles, as well as the fuel that is often used in households where there isn't, continuous access to electricity, using gas for the cooking. And this then, the taxation on fuel then impacts low-income households in a very disproportionate and negative manner. So this kind of contradictions or dysynchronicities between the just transition and green narratives has to be put into the local context, where if we're wanting to tax fuel and gas, it must be done through the corporate taxation, and it must be done through taxation on industrial users, not necessarily on the domestic household users. These distinctions need to be made, right? So both in Pakistan and Sri Lanka, we see regressive taxation, and along with the double-digit inflation, it means women's and girls' lives are being impacted through 4 key channels. And with this, I will wrap up. I just wanted to highlight the 4 key channels. That first and foremost, what the rising cost of living does is it puts women into a place of a loss of economic security. Second, women's coping and compensation strategies increase their time poverty. And by time poverty, we mean that the unpaid care work at home, along with added paid work, such as through informal sector, it decreases the ability to provide for children and household in a way that creates even further insecurities and inequalities on an intergenerational level. Third, women's physical and biological health absorbs the shocks from economic crises. This means women eat less food, they cook with more polluting fuels, and they accumulate the psychological stress from not being able to afford food and fuel and electricity. And fourthly, personal and household budget cuts limit the occasions for women to foster and nurture vital social and community networks. And vital social and community networks are at its most critical importance today, because in the absence of a welfare state, in the absence of the services that austerity erodes, these social and community networks actually provide the basis of not just emotional, but also material and family and societal support in times of crises. So with this, I conclude, and I welcome further questions as well as to look at the progressive taxation, especially on profits, on industry, financial assets, property, real estate, what kind of progressive taxation is needed, as well as the kind of global tax cooperation, particularly within a UN tax convention that will really tackle the illicit financial flows and the tax evasion and tax avoidance into the tax havens that multinational corporations are liable of. So I welcome the solutions discussion in the Q&A. Thank you so much. Muchas gracias, Bhumika, por tu intervención. Ahora ya escuchamos a las 4 panelistas en esta pregunta inicial. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría retomar un poco el por qué es importante introducir la perspectiva feminista a la política fiscal y de manera más específica a la política tributaria. Esto lo voy a contestar con base en todo lo que se ha compartido en esta primera parte del panel. Entonces, la introducción de esta perspectiva feminista implica, en primer lugar, reconocer cómo la manera en la que el Estado recauda afecta a los distintos grupos en la sociedad. En este sentido, se responden las preguntas
Uno es cómo recauda el Estado y dos, quién se beneficia o quién se ve perjudicado por cómo el Estado está recaudando. En este sentido, se mencionó sobre la importancia de identificar los sesgos de género que se encuentran en los sistemas tributarios de los distintos países. Creo que un sesgo indirecto ampliamente identificado es el de cómo el IVA afecta más a personas de bajos ingresos, donde las mujeres están sobre-representadas, pero hay varios más que trastocan también otros temas que ya se mencionaron. Me gustaría destacar, por un lado, que en vez de que los estados implementen políticas tributarias más progresivas en donde paguen que paguen más quienes tienen la mayor capacidad de pagar más impuestos, esas son medidas que los gobiernos han estado relegando. Y esto se da en un contexto en el que más bien se introducen ya sean o medidas de austeridad o se modifican las tasas de impuestos al consumo. Ya escuchamos a Bhumika hablar sobre los efectos de género de la austeridad, pero para como completar el círculo de la política fiscal en sentido más amplio, también tenemos la parte del gasto, que era lo que inicialmente nos comentaba Tao. El hecho de que los estados no cuenten con recursos suficientes porque evitan recaudar mayores impuestos a través de estas formas más progresivas, ocasiona que aquellos programas y servicios que están orientados a garantizar el acceso a distintos derechos sociales se vea limitado. Y esto también, como ya mencionaba Bhumika, tiene implicaciones de género porque las mujeres son usuarias en mayor proporción de los servicios públicos de salud y educación, por ejemplo. Entonces, me parece que nos encontramos en una especie de círculo vicioso, porque en la ausencia de una tributación que tome en cuenta estos impactos diferenciados sobre mujeres y hombres, los estados continuarán relegando la introducción de impuestos más ambiciosos y que además tienen un componente de justicia tributaria, como podría ser un impuesto a la riqueza neta, por dar un ejemplo. Esto ocasiona que no se pueda financiar debidamente una infraestructura para redistribuir las cargas que existen en la sociedad del trabajo de cuidados no remunerado. Y de esta manera se perpetúa este ciclo que ya mencionaba Bhumika, en el que las mujeres prácticamente lo que sucede es que están subsidiando al sistema económico y al Estado. O sea, las mujeres están cargando con esa inacción de los estados por hacerse de recursos de una manera mucho más progresiva y que tome en cuenta los efectos diferenciados sobre los distintos grupos. Entonces, bueno, todo esto nosotras lo sabemos, lo compartimos. Sin embargo, hay una limitante, y lo mencionaba Majo al inicio del panel, y es cómo hacemos para pasar estos temas de acá, de cómo los explicamos nosotras, o sea, cómo hacemos para comunicarlos hacia todas las personas de una manera que sea mucho más entendible, o sea, socializar estos temas y eso logre posicionarlos en el debate público, porque al final de cuentas creo que un gran propulsor de cambios sociales es cuando las personas se sienten identificadas con las problemáticas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso suceda? No sé quién quiere empezar a responder esta pregunta. ¿Majo? Bueno, puedo empezar con algunas ideas. Pero antes, como me quedaron, quiero reforzar un par de cositas pero viene también de la mano con la consigna planteada. Pero me quedé con algunas cosas que planteaban las compañeras al hacer tanto énfasis en la cuestión del gasto, y me gustó lo que dijo Bhumika sobre cómo se distorsionó, o bajo la consigna de la austeridad, cómo se distorsiona el rol del Estado y cambia, digamos, el contrato social.
porque ahí me parece justamente, si pensamos la política fiscal como una cuestión no solamente de ingresos, sino de gasto, y creo que ahí también tenemos que hacer mucho hincapié en eso, en realidad el gasto, o sea, lo que se está transformando es el gasto, ¿no? Lo cambia, digamos, los recursos con los que dispone el Estado deberíamos pensar en que crezcan, ¿no? Que pase a crecer la riqueza, pero lo que cambia es justamente su distribución. En los países que tenemos, como Argentina, grandes problemas de endeudamiento, la torta se reparte en que en Argentina, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional cada vez se está llevando más capital e intereses para el pago de la deuda, y como bien decía Bhumika, eso desfinancia la inversión social, o como le maldicen el gasto social, pero es la inversión social. Pero además esto también viene de la mano de, como decimos, esquemas o programitas de políticas sociales, que me parece que eso también es algo que hoy está en las demandas o debería estar, no sé qué tanto está, de las organizaciones feministas, en los sesgos de género que tiene muchas veces la política social, son muchas veces paquetes que vienen en recomendaciones de organismos internacionales de crédito. Y acá estoy pensando en cómo desde estos organismos, en marcos de austeridad, se promueven políticas de transferencias condicionadas de ingreso, que tienen como contraprestación, como condicionalidad, muchas veces tareas vinculadas al cuidado, que recaen sobre las mujeres, porque las mujeres son las que perciben esos ingresos, no en términos de derecho, sino en términos de responsables de garantizar que esa contraprestación se lleve adelante, y así puedan cobrar esos ingresos para sostener la vida de las personas que cuidan. Y estos programas reproducen estereotipos, reproducen la división sexual del trabajo, y son paquetes de los organismos internacionales de crédito en contextos de austeridad, porque son más eficientes en términos de gasto, ¿no? Apunta justo a la población objetivo. Pero estos programas, desde una mirada feminista, son tremendos. Pero por otro lado, se desfinancian o nunca alcanza el dinero para garantizar sistemas integrales de cuidado, para, como bien decíamos también de las compañeras, políticas contra las violencias, para garantizar la salud de las personas trans, ¿sí? En Argentina los primeros programas también que se desfinancian son los que son hormonas para la población trans, o programas vinculados al cuidado, a la detección de enfermedades de transmisión sexual. Todas estas cuestiones creo que también son muy importantes y quedan en esto de en qué gastamos en la política fiscal, quedan totalmente de lado. Y sobre qué podemos hacer, cómo pensar, cómo intervenir en el debate público. Yo creo, bueno, en Argentina me parece que el movimiento Ni Una Menos, que se expandió por toda la región, pero acá sí voy a hacer un poco Argentina, en pensar cómo consignas fiscales justamente se incorporaron en las consignas del movimiento feminista, ¿sí? Desde el 3 de junio del 2015, que surge la consigna, las movilizaciones por los femicidios, donde era ni una menos, vivas nos queremos, pasó año a año, esa consigna fue mutando y transformándose en ni una menos, vivas y libres nos queremos, y ahora es ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Me parece que ahí hay como... se logra permear al movimiento feminista, a las organizaciones políticas, sindicales, en trabajar esa consigna y poder entender cómo eso cotidianamente nos atraviesa, que va desde eso, desde el endeudamiento macroeconómico hasta el endeudamiento de los hogares. De esto podríamos hablar todo un seminario entero de cómo lo atraviesa. Pero también me parece que en términos de comunicación, un desafío que tenemos es el poder diferenciar, y eso es algo que desde el espacio de trabajo fiscal venimos discutiendo, de no meter en una misma bolsa todas las discusiones, y hacer foco en quienes realmente
están evadiendo, eludiendo el pago de impuestos. Y cuando una pequeña y mediana empresa se queja que incluso hay mayor representación de mujeres en las pequeñas y medianas empresas, dice, yo no puedo pagar tantos impuestos y realmente en mi país la carga tributaria, esto ¿no? Es una cosa que se escucha, la carga tributaria es muy alta para pequeñas y medianas empresas, algo de eso hay, cierto. En algunos países de Latinoamérica, el promedio de recaudación en algunos, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, es muy alto. Pero bueno, el problema allí en realidad es que hay sectores económicos muy grandes que tienen muchísima capacidad para evadir, para eludir, que hay ingenierías, estudios contables y de abogados que desarrollan tremendas ingenierías para establecer mecanismos para lograr la evasión y la elusión. Y en esto, entonces me parece que ahí un poco hay que poner más la discusión en esto, ¿no? En los impuestos a las grandes fortunas, que bueno, Andrea habló del caso argentino, que está bien, es un ejemplo, pero fue una única y excepcional vez. Y también me parece que una estrategia que nos tenemos que dar, y en ese sentido este conversatorio es muy importante, y me parece que tenemos que seguir apuntando a esto, a pensar en las alianzas internacionalistas. Y en esto el movimiento feminista tiene muchísima experiencia, porque justamente, ¿no? Las feministas nos hemos organizado a nivel internacional de manera muy rápida, bueno, desde los 8 de marzo hasta los movimientos en relación a la legalización o penalización despenalización del aborto. Hay mucha experiencia muy buena en la organización internacional feminista, y me parece que la discusión fiscal y tributaria en particular tenemos que darla en términos internacionales. No vamos a llegar a nada si las discusiones se mantienen a nivel países, porque entramos en la competencia tributaria, entramos bueno, la discusión sobre las guaridas fiscales y cómo el capital funciona de manera muy rápida y muy articuladamente para moverse alrededor del mundo. Entonces, nosotras creo que tenemos que lograr también pensar esto de manera internacional. Por aquí dejaría. Muchas gracias, Maju. Justo ahorita acabas de tocar un tema sumamente importante, que es la importancia de tejer redes a nivel global. Y creo que aquí, dado que tenemos la primer cumbre para avanzar hacia un pacto fiscal en Latinoamérica y el Caribe a finales de julio, se vuelve de vital importancia esto, el colocar las demandas, los argumentos por parte de los grupos feministas para que esta perspectiva no deje de estar incluida en las eventuales reformas que pudieran surgir, pero también continuar abogando porque todos los estados pongan a las personas al centro, antes que a las grandes corporaciones y a las personas de mayores ingresos. Ahora, para volver un poquito a la parte de cómo socializar y cómo ponerlo en el debate público, me gustaría preguntarle a Aurea cuál ha sido la experiencia de la Global Alliance en esta campaña de Make Taxes Work for Women, qué han aprendido, qué retos han encontrado y qué nos podrían recomendar a las personas que te estamos escuchando. Muchas gracias. Thank you, Andrea. Thank you also, Bhumika, Tao, and Maju. One of the key lessons that the Make Taxes Work for Women campaign has taught us at Global Alliance for Tax Justice and more broadly in the Tax and Gender Working Group is that it is critical that our demands for tax justice are really rooted in the lived experiences of women across the world. So ensuring that this conversation isn't flying in the air, just in the realm of policy and negotiations, but it's actually, and I like a word that Bhumika used, embodied in the experiences that women are having on the ground is important. And I'll give an example. I'm a person of anecdotes. We often talk about, for example, the
reformulation of international tax rules. And at the Global Alliance of Tax Justice, one of our biggest flags in terms of international tax reform is around advocating towards a UN tax body, because we understand that it's impossible to address questions of resources when countries are actually constantly being drained of those precious resources through an inadequate financial infrastructure and tax infrastructure. So a UN tax convention would be critical then to ensuring that there's complement between the international sphere and national policy level decisions on taxation that are progressive. But how do we translate that to then ensuring that women that are also fighting at the forefront and pushing for progressive reforms at the ground level in their countries can connect the dots? Well, we are still learning, but one of the things that we really think makes tangible our campaigns is to ensure that that we can continue making this connection. And that's why, as at the Tax and Gender Working Group, we always make this connection between taxation, policies, and ensuring that there's a link to gender transformative public services, and make very explicit the link between gender transformative public services and how that goes towards not just ensuring women's rights, but also addressing the inequalities that are at the heart of our societies and how our societies function. At the same time, I don't want to underplay the aspect of playing in the international sphere and really shifting the scales there. Bhumika spoke very beautifully and really strongly about, you know, this being a systematic undermining on a universal level and a historical trajectory of pushing the state outside of the realm of decision making when it comes to people's lives through the economy and through economic policy. So the international playing field remains as essential. And that's why we think that complementing our awareness raising with advocacy efforts at the various levels, for example, at the Tax and Gender Working Group, as engaging with spaces like the Commission on the Status of Women is important, even though we recognize the limits of that space, as well as engaging with, for example, the periodical review that attached to the SDGs. It's important because these are the mechanisms through which we can ensure our states actually abound to international commitments they've made to each other and to their citizens. So in the interest of time, I think I'll stay there so we can give Tao a chance to also speak. Muchas gracias, Aurea. Me gustaría cederle la palabra a Tao. Ella está varias horas adelante de nosotros, entonces es muy tarde en Manila. Entonces, para que pueda ir a descansar, me gustaría darle la palabra para que dé sus reflexiones finales. Tao, muchas gracias. Wow, such an honor. Yeah, I really thank you a lot. It is past midnight here, and I sincerely hope for your understanding. Despite the fact that I like to join your discussion very much, I have to start the day from 4:30 tomorrow. So please allow me to share some more reflection. I understand the discussion that we are having now, but it's quite a little bit of expectation from my side that I would like to hear more from our participants about their expectation and their questions and inputs. From what we have been doing in the past 10 years, we understand that for the network like us, there are three things that we need to work on. The first one is that we have to have our own understanding, our own alternatives. So it's not enough to raise the problems.
but it's more important to offer solutions. And the solution has to come from our own situation, has to come from our own demands. And that is sometimes it's not necessarily available in the struggle, and that is very, very important. And I'm hoping that based on a very diverse and rich experience you have in America, in Africa, I hope that in the future we will be able to strengthen that part of building solutions, building alternatives, you know, with our experience and our situation from ground. So that is the first important one. The second is that as a woman movements working on tax justice, feminist solutions to tax justice, we tend to think about others. And we tend not to prioritize our issues, but unpaid care work, you know, livelihood for women are equally important. So it's not just about education for our children. It's not just about employment for our young people. It's not just about healthcare for the old people, but the unpaid care work and the resilient livelihood for women, for ourselves as the citizens are also equally important. Sometimes collecting tax is important. However, how we spend the tax to make it effective, to make it you know, responsive to the need of the woman, of the girls, it's equally important. I just want to give you one data. The tax that the Vietnam government is giving to the 3 companies of Google, Microsoft, and Samsung in country as tax exemptions and holidays is enough to pay for 35,000 nurses' salary for the whole year. For the whole year of 35,000 nurses. And therefore, it's not only about collecting tax, but it's also about how we spend the tax. Last but not least, is that we are having a lot of experience and action together, but it's not enough to act alone. We need solidarity from Latin America, you know, Africa, Asia. We need to act together so that the power come into our demands. Yeah. So thanks a lot for you know, your so generous giving me the space and listen to my sharing. Those would be my 3 recommendations to the discussion. Thank you very much. Muchas gracias, Tau, por todos tus aportes a la conversación. Muchas gracias también por estar conectada a tan altas horas de la noche. Y bueno, nos quedan 10 minutos para que se acabe el tiempo de esta discusión virtual. Entonces, si te parece, Bhumika, te doy la palabra para que brevemente nos brindes tus reflexiones finales y tengamos unos minutos disponibles para recibir preguntas de las personas que nos están viendo. Thank you. I want to make it very brief because I really want to hear from the participants. That's very critical. We need to know different reactions and questions. But so I will just in 1 minute just outline that one of the most important endeavors that I hold very dearly and that I would like to maybe give some voice to here is that across the feminist movement, I absolutely would agree that international alliances are critical, and in fact they are being made, but it is really
imperative, it's really important now to focus on the solutions and the ways forward, and how the feminist movement can become much more bold and propositional in advancing what is a feminist fiscal justice agenda. What is a feminist fiscal justice agenda that is systemic and decolonial, that advances structural transformation, that invokes radical rethinking and reimagining, that not just looks at critique, but also defines the alternatives. What is the reformulation of existing policy frameworks, but also a complete revamping and transformation of the existing international financial architecture. So I want to outline some possibilities. What are some possibilities? And I just give a short outline. So one, a reformulation of fiscal policy, meaning that reformulating what does fiscal discipline entail? How do we rewrite the fiscal discipline rules? How do we really put forward the feedback loop, the interactive loop between public investments and public services, the social infrastructure investment, and a rights-based economy? How do we put care and a care economy as the priority investment, not just conceptually, but also as a fiscal policy goal, as a priority investment? How do we redistribute taxation? How do we look at not just the progressive taxation on wealth, but also the taxation of the industrial processes? You know, what are the carbon heavy? What is the big oil fossil fuel companies that can be taxed? And the Global Tax Convention, of course. How do we look at debt justice? Debt justice needs to be at the very center of tax justice, because debt and tax are intertwined. And to really advance that proposal of how debt and tax are completely intertwined, the revenue collection, what is it going to? There is an understanding that approximately 25% of total government spending across all developing countries goes into debt servicing. Debt servicing is twice education spending across developing countries, 9.5 times health spending, 13 times social protection spending. For the countries reporting climate spending is 32 times that of climate spending. So debt justice is clearly at the center. Universal social protection. How do we think about human rights impact assessments? How do we decolonize economics to put feminist and heterodox economics at the center of our analysis, and really ground that our alternatives are based in this economic knowledge system? How do we talk about accountability? How do we talk about participation? Increasing the voice and the power of women in economic decision making. And this means a lot more than just representational politics of having a woman prime minister, of having a woman CEO, of having a woman minister. It's not just about putting women at the top of power. It's about the collective women's voices, right? Feminist justice is not about one woman leader. It's about women's voices in the collective. And that's where we often get sidelined, because oftentimes there's a female leader and people think that's enough. Oh yeah, it's now gender equal. No, gender equal is women's voices on the collective, is in the policy making. That is gender equality, yeah? And then also the power of disruption. How do feminist economic justice movement building harness the historical evidence of the power of disruption? And by power of disruption, it means these moments of really critical mass organizing that then takes the history of the incremental reform. Many of us in policy, myself included, we work on incremental reform. But we see over decades and decades, sometimes incremental reform doesn't go anywhere. And we often need the power of disruptive moments where people really come together in critical mass. And you see this on the national level. How do we do this on the regional and global level? So I just wanted to put some alternatives out there, some kind of agenda building that we can advance towards. Thank you.
Muchas gracias, Bhumika, por tus reflexiones finales. Son muy valiosos para toda la discusión. Nos quedan 4 minutos, entonces estamos un poco con el tiempo encima. Tenemos una pregunta en el chat. Está dirigida a Aurea, pero igual si cualquier otra participante quiere complementar después, puede hacerlo. Y igual, por favor, le pido a los participantes que nos hagan llegar sus preguntas por el chat para poderlas responder. Gracias. Thank you, Andrea. I think I want to pick off where Bhumika had left when she was talking about the issue of gender equality within policy-making sphere. That it is a problem, but it's not enough to say that those will address how fiscal policies and tax policies in specific might not be directed towards addressing issues around inequality that are transversed by gender. And I think what we are really tackling with is not just that women are underrepresented, but it's in terms of who makes those policies, but it's the entire view around fiscal policy and taxation policy that doesn't take into consideration critical questions around how life is created, sustained, and maintained. So for that, I think we not only need to get, yes, more women in spaces where policies are being discussed, but we need to get feminists. We need to get the colonial feminists. We need to get the colonial feminists with a commitment to addressing also questions around regional imbalances and acknowledging that while many of our southern regions face similar histories, we have very different trajectories and impacts of that same history on the global sphere. So I think, you know, one should never be caught in a space where you say there's enough women in the room, particularly when policy making is being economic policy making is being talked about. But one should be very careful in limiting the question to that. I think it's a question about power, not only just power in who is represented, but what knowledge is represented and what worldview is represented when you think about economic policy. And if Bhumika will allow me, the project of bringing a Southern feminist, reconceptualizing fiscal policy from a Southern perspective is really at the heart of ensuring that we are talking about a fiscal policy that is not only rights-based, but it's justice-oriented. And this is really a fiscal policy that is put at the service of the people and not at the service of capital and private interests. Fiscal policy that is liberatory, that empowers people to actually live their lives in ways and in their communities in ways that they can be strengthened, but not, and rather than extracting for them to continue financing global circles of capital and elite accumulation. So it's not only a question of women, because we know putting women at the helm of the machine of destruction is not what we are fighting for in feminist movements. We are fighting, and I like what Maju said about, freedom and not indebtedness, and not indebtedness, not just in terms of debt as credit, but indebtedness in the sense that our labor as women, as Southern women, as racialized women, our bodies and our lived experiences are actually counted when we think about the frameworks that we use to measure the effectiveness, the goodness of our fiscal policies and our tax policies. Thank you. Muchas gracias, Aurea. Acaba de llegar una pregunta al chat. La pregunta es, ¿a qué tenemos que estar atentas para garantizar que la Convención Tributaria de la ONU refleje las demandas feministas? Entonces, ¿quién quisiera responderla? No sé si Maju, por el hecho de que tenemos la cumbre regional en puerta, si te gustaría abordar esto.
No, me surgen dos cositas nada más, a ver. Justamente en relación a lo que vienen mencionando las compañeras, participación de feministas en esas comisiones y no solamente participación de mujeres. Y también esto, pues, tenemos que pensar eso, de qué feminismos hablamos también, ¿no? Porque los feminismos tal vez del norte global tienen preocupaciones que muchas veces no son los que compartimos de los sures, y esto, las miradas interseccionales atravesadas por las cuestiones de la racialidad, me parece que eso no es algo que esté tan presente, porque muchas veces no atraviesa el cuerpo, y si algo que mucho de las luchas de las feministas tienen que ver con eso, ¿no? Y cómo nos atraviesan el cuerpo todas las desigualdades y las injusticias. Así que creo que sería como asegurar participación de feministas y discutir de qué hablamos cuando hablamos de justicia fiscal y justicia feminista o justicia de género en esos ámbitos. En principio eso. Y yo quiero, ya que va a ser como una de las últimas cositas, quiero decir una frase que dijo una compañera economista feminista que está ahora justamente en la conferencia de IAFE, Luisa Nassif, que lo repite mucho, una compañera brasilera, se lo escuché decir varias veces y me parece que es importante también traerlo. En estos contextos de austeridad, donde estamos tan preocupadas en ver justamente no solamente cómo los estados pueden, cómo recaudan y a quién le tributan, quiénes son los que están tributando, sino también cómo se gasta. Ella habla de que nuestras constituciones no entran en sus reglas fiscales, y me parece que esa frase así, de cómo justamente las reglas fiscales de la austeridad, el equilibrio fiscal, o esos espacios fiscales que buscan generarse, muchas veces no son compatibles con nuestros derechos y con nuestras constituciones, y que un poco por allí tienen que ir nuestras luchas. Muchas gracias, Majú. Bueno, estamos ya cerrando el panel. Me parece que no hay preguntas adicionales en el chat. Puedo dar unos instantes para ver si alguien más del público se anima a enviar una pregunta. Y mientras tanto, pues creo que uno de los aspectos que destacaron en la conversación es que el cuidado está al centro de estas discusiones, ¿no? Y eso lo cruza tanto por el lado de la política tributaria como por el lado de la política de gasto, porque, por un lado, si queremos que la política tributaria tenga una perspectiva feminista, necesitamos que el Estado reconozca, en primer lugar, el aporte de las mujeres a la economía y el valor de los trabajos de cuidado que realiza, pero también que identifique los efectos que la desigual distribución de esa carga genera sobre sus condiciones económicas, ¿no? O sea, sabemos que debido a esta repartición desigual de las labores de cuidado, las mujeres están menos presentes en la participación laboral, y una vez que están dentro del mercado laboral se encuentran sobre representadas en la informalidad y en la parte baja de la distribución de ingresos. Entonces es necesario que el Estado reconozca esta realidad para, pues sí, incorporarla a la manera en la que elabora sus leyes tributarias. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, necesitamos pues suficientes recursos para financiar la infraestructura de cuidados. Mónica hablaba de esto, porque en la ausencia de una mayor infraestructura relacionada con las labores de cuidado, las mujeres seguirán cargando con la responsabilidad que el Estado está evadiendo al no invertir de manera más determinada y suficiente en ese tipo de servicios. Entonces, me parece que en términos de narrativa, el cuidado parece ser uno de los argumentos más fuertes que vincula los ingresos con los gastos desde una perspectiva feminista. Y bueno,
quedaron por ahondar más en temas de extractivismo y cómo el sistema económico actual privilegia estos sectores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida y de la vida, y en cambio eso contrasta con cómo no se valora todas las labores de cuidado que se realizan en la economía y cómo esas, inclusive si son necesarias para la reproducción y el sostenimiento de la vida, no son beneficiadas, ni reconocidas, ni valoradas. Entonces, llegó una pregunta más. Si no tienen problema, podemos dar 5 minutos adicionales. La voy a leer. En relación a la mayor afectación del IVA sobre las mujeres, ¿qué medida desde una política tributaria feminista podría tomarse? Y plantean 3 opciones: exoneración o transferencias directas. Bueno, estas discusiones surgieron justo en unas reuniones en las que coincidimos Majú y yo hace un par de semanas, pero le cedo la palabra a la panelista que guste iniciar, responderla. Yo puedo decir algo, resumo la discusión que tuvimos justamente con respecto en Latinoamérica, o por lo menos en algunos países la discusión está entre eliminar el impuesto al valor agregado o en algunos bienes de la canasta básica, y eso que como una posibilidad que haga que disminuyan los precios de esa canasta o devoluciones de IVA. Y allí por lo menos la experiencia en Argentina, no sé si la trasladaría, pero es una discusión, ¿no? Pero en Argentina se opta mayormente por la posibilidad de devolver el IVA de algunos, en el consumo de algunos productos. Lo que pasa es que eso es una medida que en términos técnicos es muy compleja de llevar adelante, porque necesita de muchos sistemas de información, o necesita también de tecnologías que permitan devolver esos montos de dinero de manera más o menos sencilla. Argentina es un país que justamente tiene niveles de bancarización muy, muy altas, porque todas sus transferencias se hacen a través del sistema bancario, y hay un porcentaje muy pequeño de la población que no está bancarizado. Entonces es una medida que con relativa más facilidad se está logrando implementar, aunque bueno, nada, igual tiene muchas complejidades y muchas críticas, pero bueno, no hay una definición clara al respecto. Digamos, aspecto positivo, o sea, negativo, que podría reproducir en términos de la eliminación del IVA en una canasta determinada de alimentos, es que los precios de todas formas no bajan y se termina gastando lo mismo, digamos, ¿no? Y por el otro lado, que pareciera ser más eficiente, pero es mucho más difícil de implementar. Sí, de acuerdo. En México recientemente tuvimos el caso de menstruación digna, en el cual se incorporaron los productos de gestión menstrual a la lista de productos que tienen una tasa cero. Y justo una de los cuestionamientos que se relacionan con esta política es qué tanto se transfiere qué tanto se transfiere el beneficio a la consumidora final, ¿no? Y qué tanto se puede apropiar la empresa, y más en contextos actuales de hiperinflación, en la que realizar una estimación de quién se beneficia en qué proporción, pues se vuelve mucho más complicado. Acá Bhumika está contestando en el chat sus impresiones. En lugar de leerlas, me gustaría darte la palabra, Bhumika, y ya con eso podemos cerrar el panel, si te parece bien. Yeah, my input was just really brief. I mean, with value-added taxes as well as general sales taxes, one of the most important aspects that feminist economists have been highlighting for a long time is that there needs to be a compositional deconstruction. What are the products
the commodities, the services that are critical to food security, that's critical to health and income, in terms of like the most basic economic and social rights. What products, services, and commodities are the most critical? Those need exemption. Those need not just reduction of VAT, but exemption. And this is where a lot of what's affecting developing countries with the elimination of subsidies for fuel consumption needs to be addressed. Where this is extremely unequal impacts. So, and especially where the personal income tax rate, where it's raised, has to be progressively raised. So the percentage of the corporate income tax rate has to be very specifically different from that of the income tax rate for the lowest income. So I'll just give you a small example of what's been happening in Sri Lanka. So in Sri Lanka, for example, with the IMF loan package signed just earlier this year in 2023, February, we see that already in Sri Lanka, 80% of tax revenues are from indirect taxes. So already the vast majority of tax revenues are coming from regressive taxes. Now, the corporate income tax rate was raised. It was raised from 24% to 30% of a rate. That's 6 percentage points increase. However, the value-added tax rate was raised from 8% to 15%, along with reduction of the value-added tax exemptions, along with the excise tax on fuel also being raised. So this is the balancing act, right, of what is being raised in the VAT. It includes food staples. It includes, for example, wheat flour, as well as rice grains, as well as legumes. These are food staples for most households in Sri Lanka. So that's the kind of compositional analysis that needs to be done on the balancing act with the corporate income tax rate. A lot of what's happening today is that there is some progressive taxation, and it's enough for the government to say, hey, we're doing such a great job. Look at us, we're doing what you asked for. We're doing it right. But at the same time, they're also doing regressive taxation, right? So in the IMF, especially with austerity, they are giving some allocation of public revenue to social protection, yes. At the same time, budget cuts are much higher. So we must look at the whole system, like a few incremental gains is not sufficient to offset many regressive downward. And it's not just about equalizing. We need a feminist, economic, and fiscal just, rights-based economy, which means that the burden of revenue raising must be on progressive levels of, wealth, of industry, and especially of foreign businesses, and a debt workout mechanism that allows developing countries to not have to put the vast majority of its scarce public revenue into debt servicing. There are many other reforms, but debt is at the center of what we mean by feminist economic justice and the overturn of austerity. I believe Aurea also had a quick input. I wanted to just give the floor to Aurea. Muchas gracias, Oh, wow. Bhumika. Me pareció la aportación perfecta para cerrar el panel. Te agradezco mucho. Igual a las demás panelistas, Mahu, Aurea, Tao, que acaba de salir del Zoom. Muchas gracias por unirse a esta conversación, por compartirnos su experiencia, sus análisis, sus puntos de vista. Han sido muy enriquecedores. Y bueno, creo que nos vamos de esta discusión con esto muy en mente, que es importante tejer redes, tejer alianzas, construir en colectivo. Tao decía, tener solidaridad, tener empatía y apoyarnos entre todas para que las demandas del movimiento feminista no
vayan a estar ausentes en las discusiones que se vienen en la cumbre de la ONU sobre tributación, pero también en el sentido más amplio de todo lo que involucra tener una perspectiva feminista en el quehacer de la política fiscal. Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien, les mando un abrazo y gracias a todos los participantes por su tiempo y por escucharnos. Que estén muy bien. Gracias.